Na mtazamaji, ujambo popote ulipo, hii ni Mizizi ya Habari, na kama ilivyo ada tuna mengi ambayo tumekuandalia, ikiwemo mchakato mzima wa kuchunguza baadhi ya mawaziri wateule, lakini kwanza tupate yaliyo. Mchakato mzima wa kuwachunguza mawaziri walioteuliwa waanza rasmi hii leo, 5 kati yao wakiwa msasani. Koti yampa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji muda wa wiki 3 kuchunguza kesi ya ufisadi inayomkabili naibu rais Rigathi Gachagua na wenzake 9. Mamlaka ya mawasiliano yafunga kadi za simu, Wakenya wakiomba muda zaidi wa kusajili laini zao. Na polisi wachunguza mauaji ya wanaume wawili waliopatikana wameuliwa na mili yao kutupwa Kisii Kusini. Karibu mtazamaji kwa taarifa kamili. Mimi ni KIMWELE, naye mtangazaji kwa lugha ishara ni Makrin Achieng. Tuanze na taarifa ifuatayo. Usaili wa waziri 22 walioteuliwa na Rais William Ruto waliotangazwa mwezi uliopita umeanza rasmi hii leo katika makao ya bunge Nairobi. Mawaziri hao wamejiwasilisha mbele ya wajumbe 15 wa kamati ya uteuzi inayoongozwa na spika wa bunge Moses Wetangula, ambayo itawatathmini ili kubaini iwapo wametosha mbuga kulingana na sura ya 6 ya katiba kuhusu uadilifu. Sasa mtazamaji, uende moja kwa moja tupate taarifa hiyo ambapo mchakato huo unaendelea. Is Tharaka Nithi and Meru not in Kenya? That we do not get those dams, and we hear the other day we had in Kirinyaga 20 billion, we hear Aurora and KIMWELE 50-60 billion. Now we are wondering, where do we stand? So we would want to ask our nominee that if you are nominated to that office, you do a fair distribution of dams in all over the country and not just in a few areas. Thank you. Answer, as you do so, I don't want us to repeat ourselves. The Honorable Person asked you Ichungwa's question, and in my estimation he had adequately answered it. You said you have public participation, you will have a look at each case in its own merit, and you will consult the Attorney General to come up with proper, acceptable legal documents for the water purchase agreement. So you don't need to repeat it so that you answer other questions. You can answer Imunurunyi Dam and others. And maybe I could then start with that so that I finish. Thank you, Mr. Speaker, even Chairman, for helping me out on that one. Water is devolved. That is your statement. What the national government is doing is water resource development infrastructure and managing that infrastructure so that by the time the counties are given water, then they are able themselves to distribute. They still have a big role. I guess it is not possible for the national government to deliver on a delivery of water access to water to everybody without involving of the counties. But I'm sure you also agree the infrastructure, the management and development of that infrastructure is still a role of the national government. But it also does not stop the counties from coming up with their own irrigation and water projects. So I think I have answered that. If you look at the Constitution, there is nowhere it is stated that the national government will not work and develop the infrastructure.
the dam you're talking about is 60%. Mheshimiwa, it's not just this particular dam that it is incomplete. There are very many dams. I've looked at the documents. It is possible that we have maybe more than 40 dams or thereabout that are incomplete. Some work is going on. Others are waiting for release of funds. You know where the country is at the moment. You know where this government found the economy, and without passing any blame or ducking the question. Na mtazamaji, huyo ni mbunge wa Kandara Alice Muthoni Wahome, anapigwa msasa na baadhi ya wabunge wenzake, na iwapo ataidhinishwa basi itabidi aweze kujiuzulu kama mbunge wa Kandara na aendelee na kazi yake ambayo ameteuliwa ya kuwa waziri wa maji na maji ama usafi wa mazingira. Na mtazamaji, sasa tupate taarifa yetu ya kwanza kwa kikamilifu, ambapo mchakato huo unaendelea bungeni. Naye Jeff. Kufuatia ratiba ya karani wa bunge Sara Kioko, shughuli ya usaili inaendelea hadi Jumamosi Oktoba tarehe 22, isipokuwa Alhamisi tarehe 20 Oktoba ambapo nchi itaadhimisha siku ya mashujaa. Mawaziri wateule waliotathminiwa leo ni ikiwemo Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Mwanasheria Mkuu Justin Muturi, Eden Duale Katibu wa Ulinzi, Alfred Mutua Katibu wa Mambo ya Nje na Alice Wahome ambaye ni Waziri wa Maji. Katika siku ya pili, Jumanne tarehe 18 Oktoba, kamati itawatathmini Kithure Kindiki, Katibu wa Usalama wa Ndani, Njuguna Ndung'u, Katibu wa Hazina, Aisha Jumwa, Katibu wa Utumishi wa Umma, Davis Chirchir, Katibu wa Nishati na Petroli, na Moses Kuria ambaye ni Waziri wa Biashara na Viwanda. Kwa siku ya tatu, Jumatano tarehe 19 Oktoba, kamati itawatathmini Kipchumba Murkomen ambaye ni Katibu wa Uchukuzi, Rosalinda Soipan Tuya, Katibu wa Mazingira, Penina Malonza, Katibu wa Utalii, Zakaria Mwangi Njeru, Katibu wa Ardhi, na Susan Nakumicha Wafula, Katibu wa Afya. Katika siku ya Ijumaa tarehe 21 Oktoba, watakaosailiwa ni akiwemo Mithika Linturi, Katibu wa Kilimo, Eliud Owalo, Katibu wa Mawasiliano na Teknolojia, Katibu wa Elimu ambaye ni Ezekiel Machogu, Ababu na Mwamba, Katibu wa Michezo, na Rebecca Miano, Katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa siku ya mwisho, Jumamosi tarehe 22, kamati itatathmini Simon Chelugui, Katibu wa Vyama vya Ushirika, Salim Mvuria, Katibu wa Madini, Florence Bore, Katibu wa Ulinzi wa Kazi na Jamii, na mwisho Masi Wanjau ambaye ni Katibu wa Baraza la Mawaziri. Usaili huu utachukua takriban mwezi mmoja. Hii ni baada ya wabunge wa bunge la 12 kubadilisha sheria za utathmini wa mawaziri kutoka siku 14 za awali hadi siku 28. Kamati ya uteuzi itafanya usaili wa umma kabla ya kuandika ripoti. Kisha kamati hiyo itawasilisha ripoti hiyo katika bunge la kitaifa kwa wabunge watakaopitisha au kukataa. Iwapo watapitishwa, Rais Ruto atateua rasmi mawaziri hao, huku wabunge waliochaguliwa wakilazimika kujiuzulu ili kuchukua majukumu yao mapya serikalini. Jeff Mwangi, runinga ya KU. Shukran sana Jeff Mwangi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, mahakama ya kukabiliana na ufisadi imewapa waendesha mashtaka muda wa wiki 3 kukagua ushahidi uliowasilishwa kuhusu mashtaka ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.4 dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na wengine 9 ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Hivyo imepewa hadi Novemba tarehe 21 kurejea kotini na maelekezo ya kesi hiyo, kama anavyotuarifu ripota wetu Omondi Otieno.
Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kupitia kwa wakili mkuu wa mashtaka ya umma Vera Omolo ilikata rufaa kwa mahakama ikiomba muda zaidi kukagua ushahidi uliowasilishwa kuhusu kesi ya ufisadi dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua na wengine 9. Hakimu wa mahakama ya kupambana na ufisadi ya Milimani Victor Wakomile aliruhusu ombi hilo akiwapa waendesha mashtaka muda wa wiki 3 kukagua kesi hiyo kabla ya kutoa maagizo kuhusu iwapo kesi hiyo itaendelea au la. Hata hivyo, haya yanajiri kufuatia malalamiko ya umma ambayo hata chama cha wanasheria nchini LSK na mashirika mengine ya kijamii yalitilia shaka hatua ya hivi majuzi ya DPP Nurdin Haji kuangalia mashtaka washukiwa wa ufisadi wanaoegemea upande wa Rais William Ruto. Katika kesi iliyoko mahakamani, naibu rais Rigathi Gachagua anashtakiwa pamoja na wenzake 9 wakiwa ni pamoja na seneta wa Nyeri William Wahome Mwangi, Andu Taru, Julian Jaheda Makau, Samuel Murimi, Grace Wambui Kariuki, Lawrence Kimaru, Irene Wambui Ndigiriri, Ruben David na kampuni inayojulikana kama MS Rapid Medical Supplies. Mahakama hiyo imewaagiza washtakiwa hao wakiwemo naibu rais na wenzake 9 kufika mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi hiyo mnamo Novemba tarehe 21. DPP pia anatarajiwa kurejea mahakamani na maelekezo ya kesi hiyo ifikapo tarehe hiyo hiyo. Omondi Otieno, runinga ya KU. Na mtazamaji, tusonge mbele. Musalia Mudavadi amekuwa wa kwanza kufika mbele ya kamati ya uteuzi msasa wa wanachama wa baraza la mawaziri ukianza rasmi. Musalia anayetafuta wadhifa wa waziri mkuu anategemea tajriba yake ya uongozi serikalini. Vile alijitetea kutokana na madai ya kuhusika katika kashfa ya Goldenberg na ile ya makaburi na kutangaza kujiuzulu kwake kama kiongozi wa chama cha ANC. Dakika chache baada ya saa 3 asubuhi akafika Musalia Mudavadi katika ukumbi wa City Hall tayari kufanya kikao na kamati ya bunge inayosimamia uteuzi. Mudavadi alikuwa wa kwanza kufanya hivyo, nafasi yake ya waziri mkuu ikikosolewa kwa kukosa msingi kisheria na wanachama kutoka upinzani. It is notable that in compliance with the provisions of Article 152(1)(d) of the Constitution, the President nominated 22 cabinet secretaries, among them being the Prime Cabinet Secretary. In this regard, the office of the Prime Cabinet Secretary finds its constitutional basis under Article 152(1)(d) of the Constitution, and the nominee, if approved, will be one of the Cabinet Secretaries. Honorable members, you will recall... Baada ya uamuzi wa spika, ukawa ni muda wa Mudavadi kutetea uwezo wake kuhudumu kama waziri. Hapa akajipigia upatu kwa miaka yake mingi katika nafasi mbalimbali za uongozi baada ya kujitosa siasani katika umri mdogo wa miaka 29 na kuteuliwa kama waziri na Rais Moi akiwa na miaka 33. Kamati hiyo inayoongozwa na Spika Moses Wetangula pia iligusia sintofahamu iliyopo kuhusiana na wadhifa mpya wa Mudavadi na iwapo majukumu yake yaligongana na ya naibu wa rais. Misimamo ya Mudavadi kisiasa pia iliangaziwa, kama vile matamshi yake kuhusiana na BBI na sera ya serikali ya kukopa. Wakati huo huo, Mudavadi aliweka wazi kujiuzulu kwake kama kiongozi wa ANC inavyotakikana kisheria. Have you at any time held any position in a political party? Yes, Mr. Chairman, I have. Which is? I have, the most recent one was being party leader of the Amani National Congress. Are you still the leader? No, Mr. Chairman. That whenever I go to that office, I will know that those are hard workers in our country, and therefore we must not let them down. We must work hard and improve on this country. So I am personally very delighted to be domiciled at the railway headquarters.
Vile vile alisisitiza kuwa hajapatikana na makosa katika kashfa ya Goldenberg na ile ya makaburi, zote mbili zikichangia kupotea kwa mabilioni ya fedha za umma. I want to put it on record here that the ethics or the Kenya anti-corruption body at that time went on a tangent that they had not verified the facts. I ended up also seeking legal redress for defamation on their part and for them having given out misleading information. Would you tell this committee your financial net worth? Mr. Speaker, yes, I would comment on that. If I take my investments in shares in various in some companies and also the properties that I own, I would put my net worth at about 4 billion shillings. Musalia Mudavadi amehudumu kwa miaka karibia 20 katika baraza la mawaziri ya hivi punde, ikiwa katika serikali ya mseto ya mwaka wa 2007. Dennis Omondi, runinga ya KU. Na mtazamaji, sasa tuchukue pumziko fupi, tunarudi. Unemployment has hit you hard. Your salary is meager. You decide to venture into business, but you're struggling to thrive in it. You would want to reap a big tip on how not to run into losses. Forget the preachy business vlogs, the hyperbolic motivational speeches, and all the roads down desperation. Hope has come with model stories from small successful entrepreneurs. We tell you these tales weekly on The Budding Entrepreneur. Join us as we help you make your trade profitable and often smile to the bank. What document do you attach when someone doesn't pay your money, withholding of funds, for example? Okay, so for that one is there's a proof. So you can go to the insurance company and they should be able to show you proof that they wired the money. Yes. But also when we are doing our investigations, sometimes most of the sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Mizizi ya Habari. Kumbuka kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Tuendelee. Hatua ya mamlaka ya mawasiliano nchini kufunga kadi za simu ambazo hazijasajiliwa imechukuliwa kwa hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Baadhi yao wanaiomba serikali kupitia mamlaka hiyo kuongeza muda wa usajili. Hata hivyo, hatua hii imeshabikiwa, baadhi wakisema itapunguza utapeli wa mtandaoni. Makataa ya usajili wa kadi za simu yalikamilika tarehe 15 mwezi huu wa Oktoba. Hii ni baada ya mamlaka ya mawasiliano kuongeza muda wa usajili uliokuwa utamatike tarehe 15 mwezi Aprili mwaka huu. Kulingana na mamlaka hiyo, takribani kadi milioni 10 za kampuni 3 za mawasiliano nchini hazikuwa zimesajiliwa kwa njia inayofaa kisheria. Baadhi ya Wakenya wamejipata kwenye njia panda baada ya kadi zao kufungwa kwa kukosa kuzisajili kwa wakati. Hili limewafanya kutoweza kupata huduma muhimu kama zile za M-Pesa ama kupiga simu. I'm one of the victims whom have been affected by closure of this SIM card deregistering, so to speak. So what I'm going to do, I'm not going to register the line, I'm not going to update the line, and this is what has affected Kenyans. We have got very many important businesses, e.g. M-Pesa transaction, calling and messaging, delivery, talking with serious people, getting businesses or online businesses. I've been affected because my Airtel line
is now not functional. I went to activate it, but I never hit the ID. I lost the ID, so I could not complete the process. Kuna wale walio na sababu binafsi zilizochangia kadi zao kufungwa, huku wakiomba serikali kuongeza muda zaidi wa usajili. Ifahamize watu kwa update line inamaanisha nini. Juzi si wote walienda shule. Alafu iwapee muda. Wakishawaeleza iwapee muda. Kulingana na mamlaka ya mawasiliano kwa ushirikiano na kampuni za mawasiliano nchini, lengo kuu la usajili huu ni kukabiliana na utapeli wa mtandaoni. Hatua hii imeungwa mkono na baadhi ya Wakenya. Mwenyewe niko na line 2, lakini wakati nilienda kuangalia upande wa Safaricom, nilipata nimeregistiwa na line 8. Na naambiwa ziko very active, mimi mwenyewe sijui. Mtu amechukua ID yangu ameenda akasajili line, akaandikisha line yake. Then baadaye shida ikitokea, wewe mwenye ID ndio unafuatwa. Hata hivyo, kampuni za mawasiliano zimetangaza utaratibu unaofaa kufuatwa na wale waliofungiwa kadi zao ili ziweze kutumika tena. Kulingana na mamlaka ya mawasiliano, kufikia tarehe 14 mwezi huu, kampuni ya Safaricom iliweza kusajili kadi milioni 38, hii ikiwa ni 91% ya kadi za simu zilizotolewa. Kampuni ya Airtel imesajili kadi milioni 13.4 ambazo ni 78%, huku kampuni ya Telcom ikisajili kadi milioni 1.4, hii ikiwa 40%. Hatua ya serikali ya kuwataka Wakenya kusajili nambari zao za simu kama njia moja ya kukabiliana na utapeli wa mtandaoni imechukuliwa kama mwamko mpya na Wakenya, huku wakiitaka serikali kuongeza muda wa usajili huo. Shadrack Simiyu, runinga ya KU, Nairobi. Na mtazamaji, ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya. Asante sana Simiyu. Wanaume wawili wamepatikana wameuawa na mili yao kufungwa kwa kamba kwenye uzio wa shule katika eneo la Nyamukenye, Kisii Kusini. Polisi wa eneo hilo wamedai kuwa kuna uwezekano wa vijana hao kuuliwa mahali pengine na mili yao kutupwa mahali hapo. Alama za magurudumu ya gari pia zilionekana katika eneo la tukio, zikiashiria kusafirishwa kwa mili hiyo. Kulingana na afisa mkuu wa polisi Kisii Kusini Charles Machenji, waliotekeleza mauaji hayo huenda walitumia silaha butu. Maafisa wa polisi waliwatambua marehemu kama Eric Ogega na Danvas Magembe, wote wakiwa na umri wa miaka 20 na kutoka Nyang'iti katika kaunti ndogo jirani ya Bobasi. Charles Machenji alilaani hatua ya kuchukua sheria mikononi mwa mtu na kuahidi kutekeleza uchunguzi kwa lengo la kuwakamata na kuwashtaki wauaji. Na sasa tuangalie taarifa za michezo. Klabu 14 za ligi kuu nchini zimekutana na katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini FKF Barry Otieno leo Nairobi kutatua masuala mbalimbali yanayohusu ligi hiyo. Kati ya masuala hayo ni pamoja na uhamisho wa FIFA, kuanza kwa ligi hiyo na kuchezwa kwa ligi kuu nchini wakati wa kombe la dunia. Klabu zilizohudhuria hafla hiyo ni Gor Mahia, FC Leopards, Kariobangi Sharks, Sofapaka miongoni mwa wengine. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa Mizizi ya Habari siku hii ya leo. Mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa 3. Umekuwa nami Caroline KIMWELE na mtangazaji kwa lugha ishara amekuwa ni Makrin Acheng. Masalam.